So, good morning everybody. Good morning. Good morning Marko Zakouřil. Good morning. You are this weekend teaming up with, and also this season teaming up with Ela Koko. Yes. Which is wonderful. Yes. I think you are guys, what I've seen now for one day, you are helping each other a lot, Yes. and it must be like a really good, like a symbiosis to be together. Yes. So, one part of my videos is to kind of bring up the behind the scenes emotions and feelings and things that happens here that is not visible on camera, or it's not being talked about in the like Red Bull TV or something. So yesterday you faced some issues with the power steering. Yes. I think it sounded really interesting, even though not pleasant. But can you tell a little bit more about what happened with that and what's the thing that you're facing? I had some steering issue problem. We don't know why. This problem started when we changed the engine from V8 to 4-cylinder. Even we use still same steering rack, we use still steering pump, we use almost same system, but and still same ratio of a main pulley and pulley of steering pump. But we have really crazy shaking. Even if you're not drifting, you can just start turning and the steering will start shaking so much. So it's very hard to drive for me. We change many racks, we change many pumps with different pressure of helping. So, but yesterday we opened the steering pump and probably we found some restrictor of fluid flow. So we try to drill it, and yesterday what I test, it looks very great. So we will see tomorrow. We will see today how it will work, and hopefully it will don't have shaking anymore, because it's very crazy to drive this. Yeah, I mean that's in drifting. The steering is quite important, and exactly. I mean that seems to be that every now and then most of the teams, they have a little bit of some kind of issue with the steering. Either it's reliability or, as you described, your issue. So, but good that you have that straight. Yeah. So, what do you have for expectations today here in Mondello? We try to best. We will try to drive as best line as we can. This is it for today. Okay. Yesterday there was just short practice. Yeah, and yesterday there was also the drivers' briefing with some clarifications on the points and stuff. What do you feel about that, or do you think that affects it's in nice. your doing? It's nice because after that you really know where you have to go and which points you can get. Of course, there is some other pointing, how you connect those clips, which line you have between those clips, which corrections you have, or how many corrections you have. So this is not just about how you fix the slip zone, but in the end it's much better, because before many drivers go somewhere and from the live stream we saw some points and we didn't understand how they get it. So now I think the system is much better. A lot of drivers like it, so probably this event will show again that it was a good step. Okay, good. It's one of those things that it also happens behind the scenes, so that's why I want to kind of bring that up as well, because it's a pretty important thing for the driver and the spotter to be there and understand that where the scoring comes from. It's not just, you do something and you get something, but you need to also adjust to the... You need to be really plus minus 5 centimeters when the judges say it. So it's quite hard. There was also a mention about the handbrake usage. From some other channel, I think it was Lauri Heinonen's social media, where that was being speculated that for the entry you you're not supposed to use handbrake, right? You need to use, because it's almost impossible to do the first corner without handbrake. Okay. I think I have asked all of the questions for this morning from you. Thanks for the interview, and best of luck for the today training and the qualification. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. So, Ela Koko. Good morning. Another day in Drift Masters. Yep. And today it's going to be the qualifying day of Mondello Park. I saw you were doing some adjustments to the car this morning.
Did you think it over overnight, or how did you end up doing now? Yeah, at the night you have the time to see the cameras, the onboard, to analyze the logs of the ECU and stuff like that. So I think it needed a longer gear. It will help me. So I changed the gear and I did a small adjustment of the rear alignment. So we will see. We have practice. We know what the previous setup does. So we will get now a feedback on this one, and we will have the option to see what is good for the qualification. Today is a difficult day. Today it's the day that matters. For me, the difficult part of Drift Master is the qualification. You have to be precise in order to get to the game. And after, in the games, you never know, maybe with luck or something, you can go through the rounds. But today, you have to be able to do a perfect run in order to get into the show. Yeah. I was thinking one day about the qualification of Drift Masters, especially with this level of the Drift Masters we have today. And I was thinking that actually there is not that many sports or motorsports where you can make a mistake for 1 second, Yes. and that will basically cost you also the qualifying. It can be this level, but also of course in tandem runs, Yeah. it can be just about the second. Many other motorsports is that you go, okay, you make a mistake for 1 second, you can still kind of recover Yes. and come back. But in Drift Masters, in Drift drifting, Master, it's nowadays in Drift Master, they can calculate the 5 centimeters. If your wheel it's touching here and another driver it's 5 centimeters more deep or more out, it changes the score. So you have to be precise. I don't know if you see in the briefing how they judge each box. So the box is like 16 centimeters, and they divide it by 4. okay. Yeah, so if you get the middle one, you will not lose points. If your wheel is, let's say, 5-10 centimeters in front, you will lose 2 points. If it's even more, you will lose 4 points. And they can calculate each centimeter, how deep you were in the boxes and everything. So yeah, it's really difficult. Yeah, I can imagine. And how about now? There is this volley system used in to support judges and so on and so forth. What is your take on that one? I think it's a good thing. Okay. I think it's a good thing. I had some videos and I saw them. It makes your run in virtual the same. Okay. Exactly. And as you see the car moving, it leaves the marks, the lines where your wheels were. Okay. So you can see how deep you were in the box and everything. And also yesterday they told us that they update the volley. So now it can calculate how much points you lose in each box, depends of the where your wheel was. So it's a good thing to study that one. They put it on our practice, so most probably you can go online and see your practice, and for sure they will have it for a qualification, and you can get better. I'm kind of waiting that they would somehow try to put that also in the visuals and the infographics of the Red Bull TV, because that would be so cool to, like, 'cause sometimes there might be a debate that whether this was like, if it was deep enough or not, but then you could check that, okay, yeah, it actually was. It's the same with us. When I was watching Drift Master, sometimes from live stream, you thought that the other driver won the battle, and the judges gave it to the other guy. But they have so much cameras, so much data in each car, it's impossible to do mistakes, in my opinion. So from live stream, maybe you saw something that, and you judge that this driver has to win, but they have a lot of cameras, they can see everything, so it's difficult for them to make a mistake. Yeah, and I think it's of course it's somehow juicy to speculate, and then the fans are they can go crazy about some judge decision, but of course they didn't see all of that what the judges have there, and of course, you know, if it's as somebody said, you have some
colored shirt when you go to do those when then that debate starts and when the complaining starts? It's good for fun and everything that people engage with this way and have their opinion and they discuss. But I think it's impossible to make mistake the judges in Driftmaster with the data that they have. Exactly. So we have a little bit of a background Yes. noise, so why don't we wrap up it here, and I wish you the very best Thank for you very the much. practice and See you later. see you later. Hopefully with a good score. Yes. And let's see. I have high hopes for that. So. Thank you very much. Thank you. Noniin, täällä on meillä Mika Keski-Korpi. Ollaan tässä Lajittelupäivän aamutunnelmissa. Sä sait tuossa kahvit juotua ja... Joo, mä jouduin käännyttää sinne pois tuossa aikaisemmin, että kun oli tiedätkö, lämmin kuppi kaffia ja sitten oli leipä siinä valmiina, niin ei voinut keskeyttää sitä, että sen verran käännytin pois, että nyt on syöty. Se on mä oon sanonut kaikille, että mä en halua työntää itteni väkisin mihinkään, kysyn kohteliaasti ja sit jos on kahvi kesken, niin silloin se on niin tärkeä hetki, että ei sitä kyllä niinku... Joo, aamukahvi, päivällä pystyy keskeyttämään. Mikä mä luulen, että toi teikäläisen hymykin olisi ollut ihan vähän niin, tuollaista kaliberia. Niin, joo, jos ei olisi saanut mies juoda rauhassa kahvia. Kyllä. Kaikki niin ihan okei, ja tosiaan nyt lajittelupäivä, että eilenhän no joo, siis varmaan. Sehän kiinnostaa eilinen päivä vähän se, että miten meni. Kyllä. Ainakin tuolta siis katsomosta liveä tehdessä ja sen, minkä nyt siihen pystyi keskittyä ja vähän sieltä tuli muualtakin palautetta, että Mika vetää todella hienosti, niin miltä se itsestä tuntui No joo, siis ihan niin kyllä mä sitten tykkäsin sillä, että siinä niin alusta asti ja tiekaasta vejosta niin pystyi aika hyvin niin ajaa ja ei siinä ollut sen kummemmin mitään ihmeellistä, että se niin ajaminen tuntui ihan ok, mutta sitten mä ajoin chaseissa, niin auto tuntui vähän se, että jotenkin, että vastaako tää kaasu ihan niin hyvin, että onko sillä heti niin turboresponssi samalla niin kuin se on ennen ollut. Ja no ei siinä mitään, mä ajelin kuitenkin loppuun ja viimeisessä vejossa niin sitten huomasin niin oikeasti niin teho oli tosi heikko. Ja no sitten katsottiin logista, niin sieltä uupukin heti 300 newtonia tehua. Ja sitten ruvettiin katsoa näin, että jostain syystä, että vaikka niin haluaa, että turbo nostaa enemmän ahtopainetta, niin jostain syystä se ei nostanut sitä. Sitten, että nyt pitää ruveta tutkia, että mikä siinä on vikana. Ja sen jälkeen, kun sitä ruvettiin tutkia, niin sieltä löytyi, että hukkaportin kalavo oli rikki. Ja hukkaportin kalavo, kun on rikki, niin silloin se menee sille toiselle puolelle, niin se on koko ajan vähän auki. Että se ei ole sillä kunnolla kato kiinni, että se lähtisi nousee se paine. Se kyllä nousee paine, sitten kun se tarpeeksi kauan oli kaasupohjassa, mutta se oli se vastaavuus oli huono. Ja sitten meillä on vieläkin keulan kanssa on ongelmia. Auto on tosi sillai, miten se on saateltava, eli mä ja sitä aina kääntää näin ja sitten varsinkin isossa kulmassa mä oikeasti kahdella kädellä pitää ratista kiinni, että muuten se lähtee vapaa-ajaa hulluna. Ja vieläkin se meinaa tehdä sitä voplausta, vaikka mä pidän sitä kiinni, mutta eilen vaihdettiin hammastaan, kun jos sillä vähän muuttuisi. Okay. Illalla vielä semmonen homma, että on siinä nyt taas vähän tehty, mutta ei mitään katastrofaalista ole kuitenkaan onneksi ollut, että tuo hammastanko on vähän sellainen kokeilu. Joo, toi ohjaustehostimien hammastankojen noitten kanssa, niin tuntuu koko ajan vähän sieltä, että aina tulee tiimeillä, että siinä olisi varmaan sellaiselle jollekin motorsport-valmistajalle sellainen yksi paikka tehdä siihen takuu toimiva tuote, mikä toimii varmasti hyvin ja ehkä säädettävää ja näin poispäin. On joo, tietyllä tavalla ja on niitä paljon niitä porukkarikin yrittänyt tehdä ja kaikkia, mutta tää on sinänsä se on niin hirviä se voima, kun ajetaan iso kuluma ja käännetään paljon ja kaikkia, niin sehän muuttuu tosi paljon. Et kaikki ok nyt autossa ja hyvällä fiiliksellä lähdetään. Kelistähän ei voi kukaan meistä tietää, mutta Mä olin eilen aika yllättynyt, että ei satanut sitten yhtään käytännössä joku ihan muutama pisara, mutta ei vaikuttanut varmaan ajamiseen. Ei kerennyt vaikuttaa. Itse asiassa just silloin kun mä olin lähtemässä, siinä tuli, mutta siis ei kyllä näkynyt ollenkaan maassa asti. Mutta täällä se on ihan tuurissa. Niin kun kahtoo tonne pihalle, niin siis on musta taivas tälläkin hetkellä ja keli on semmoinen, että kohta tulee puukkoja ja vaikka pitää taivaa, mutta saattaa olla, että ei tuu. Ennuste näytti tälle päivälle aika samalle kuin mitä eiliselle, mutta sekin on vähän se, että ei siitäkään oikein ilmeisesti ei osaa sanoa ollenkaan, että mikä siinä on. Toivotaan nyt, että erityisesti nyt toi lajittelu, että se saataisiin ajaa sitten kuivassa, niin se aina kuitenkin on sitten kivempi, että se on tasaisempi sit ja kaikkea. On joo, ja täällä on aikaisemmin ollut sitä, että on jouttoa ja hämärällä, niin se on kyllä tympiä. Toivotaan, että se saataisiin ajaa kuivalla ja sitten mennään päivä kerralla. Toivotaan parasta. Kyllä. Ja tsemppiä Kiitos. tähän päivään. Kiitos. Kiitoksia.
Hey guys. Hello, here we have Kevin Piskolty, one of my favorite characters in the paddock, absolutely. And you have been really receiving me well here before, and it's always good to talk to you. So now it's all the practice done for Saturday. Next one is the quali. Your thoughts about that? While we had a little bit of a talk before this one on camera, you were mentioning a little bit about things about the suspension and stuff. We were struggling with that because from this year we are using freeway suspension, which means that it's hard to set it up for a track, and that's the only thing that gives us a bit headache all the time this year, because it's harder to adjust and we are putting more focus on it than we have to. So this year all the qualification rounds and all the battles were a bit sketchy because of that, and we are still trying to figure it out what would be the best setup for that. So now on qualification, with a bit higher tire pressure on the rear, it will be a bit better and slower. So hopefully I can drive 2 constant lap, and yeah, that's all so far. So what do you think this weekend? What would be the points needed for top 10? What would be points needed to be in the bracket? For now, my goal is to do 2 qualification run, which will be satisfy me. So that's the most important thing for me now. But later on this weekend, the goal is always the first place. But in that situation, it's hard to imagine it, but top 10 in the championship would be good. Cool. So that's our goal. You've been there on the podium, and you know how that feels, and I believe you are still hungry for that feeling. Yeah, so, I'm still hungry for that. Good. So we will see. So otherwise, the car mechanically, everything okay? So no far, so issues? good. So that's always good starting point to the actual race part of the weekend. Yeah. So we had problems with the engine before Finland, but now it looks fine. And it's a technical sport, which means that anything can happen anytime. Yeah. So. And every car is a prototype. That's not industry one, like we are producing this car 100 times and it's good. But then it's also the feedback from the customer goes very directly to the manufacturing. Yes. So it's a direct communication, but. We will see. There are many opportunities, bad and good, like in a technical way. So sometimes the car good, sometimes it's bad. Sometimes we know why, sometimes we don't know why, but we will see. It's learning. Yeah. I think it's when the day when you stop learning, then everything is then you're done, probably dead. Yeah. Okay. So we'll see. Thank you very much for your time and for this interview, and best of luck for the quali. Thanks all the time. See you guys. Marko, here we are again in this video. I try to avoid interviewing the same people 2 times in a video, but I think after today we can really now close the discussion about whether you can be competitive with a 4-banger. Yeah. That's done now. Yes, it's done. How do you feel about that? I'm very happy about the performance. I'm very happy about my runs today. Trying to get ready for tomorrow to be maybe better than today. I think it will be hard, but tomorrow is the main day. Tomorrow is the main fight, so we need to be ready. We will just shortly check the car if everything is okay, or every clearance not being bigger. And
and have a rest for tomorrow. This is the most important, to sleep well, because it will be tomorrow. It will be very hard. I think everybody are in fire. So yeah, I mean it was. I was so happy to see you so happy today after the run. I mean that moment here in this garage was just epic. Yes, it was nice. opinion. It's nice moments in the life. Yeah. So very good. We're all waiting for tomorrow now, because it's gonna be, as you said, the main day, and I'll leave you to whatever you need to do with the car and yourself to get prepared. And once again, congratulations for today already. Thank you. Thank you very much. Yes. No niin, Juha Pöytälaakso sitten, jota sanoin muuten eilen tuolla livessä, niin, jota pidin, niin sanoin driftivarikon komeimmaksi mieheksi. Ai jaha, no kiitos. Näin niinku mieheltä miehelle. Ota kohteliaisuutena tai sitä. Kiitos. Ei, jos mies oli komea, niin oli aika komea vetokin tänään, tai 2 vetoa, että sijoitus 7 lajittelussa, sanotaan, että tämän päivän Driftmasters-tasossa, niin pitää olla kyllä tyytyväinen, kun on top 10. Joo, kyllä mulla on ollut nyt tavoitteena se top 10 lajitteluissa, ja se toteutui ja verot onnistu. Totta kai, no virheitähän niissäkin oli, mutta siis niinku on kyllä tosi tyytyväinen, että mulla oli ehkä vähän onnikin ton kelin suhteen, varsinkin siinä niinku ekalla setillä, niin siellä muutamat kuskit joutuu ajaa aika paskas kelis, mutta kerrankin näin päin, että onni oli vähän. Fionn Rochelle sattui aika huono mäihä, se on just siinä silleen, se muuttuu aika lailla täysin se koko homma. Kyllä. Mutta kyllä niinku ajo tuntuu luistavan ja seissikki ihan nyt ok, mitä nyt aamupäivän treeneissä ajettiin, että huomenna nyt sitten vasta pitää pureutua ja antaa vähän yrkkää lisää niihin vetoihin sitten huomenna kun on sitten se seissin merkitys. Tähän mennessä sillä ei ole vielä ollut mitään väliä. Niin. Kyllä. Tosiaan, sulla on huomenna sitten Kaima vastassa. Siellä on aika monta Irlanti-paria huomenna, mutta on sitten yksi Suomi-parikin. Joo, harmi juttu sinänsä, että heti suomalaiset tässä kohtaa tai siinä, että heti top 3-2 vastakkain, mutta eipä se on nyt, varsinkin kun meitä on niin monta suomalaista, niin kyllähän se osuu sitten tänä välillä. Todennäköisyyskin jo sit sanoo, että kyllä. Joo. Täällä oli muutenkin vähän sama meininki nyt irlantilaisten villikorttien kanssa, että sieltä meni aika moni nyt sit kaavioon. Vähän sama oli sit taas Suomessa, Härmässä meni aika monta suomalaista villikorttia sit, että paikallinen taso on aika kova ja niillä ei hirveästi ole täällä muita ratoja mitä ne hinkkaa, niin ne osaa sitten Mondelloa aika hyvin. Kyllä ne aika paljon on tätä hinkannut irkut, että on toki mäkin täällä käynyt kyllä, mutta ne varsinkin niin niillä on kyllä, tai pitäisi olla ainakin hallinnassa. Kyllä se nyt näkeekin just nämä villikortit irkut, että kyllä ne ajaa osaa. Että. Kyllä. Kerkesitkö yhtään kuvanauhalta ihmettelee sitä Vietsekin 99 puolikasta ensimmäisen kierroksen vetoa? Oliko niin hyvä vai ehditkö katsoa ollenkaan? Siis kyllä tossa live pyöri monestakin puhelimesta, mutta näin kyllä pisteet ja ohi mennä niin sanotusti vedon, mutta en niin kattonut, että voisin kommentoida sen enempää. Parempi keskittyä omaan tekemiseen varmaan. Joo, kyllä. Että se on paras, kun tekee vaan omaa hommaa ja keskittyy siihen. Kyllä. Onko tämän viikonlopun osalta tekniikka pysynyt niin kuin kaikki nipussa? Vetoakseli meillä meni reeneissä eilen ensimmäisellä vedolla siihen vipaan mutkaan, mutta ei niinku se pojat vaihtoi sen sitten uuteen ja sen jälkeen ei ole ollut mitään. Saanut vaan tankata ja vaihtaa kumia ja ajaa menee. Yes. Kaikki toimii. Semmoinen mikä huomio tuossa, niin tämmönen autotalli, tämmönen pilttuu meininki, niin mikä noin niinku bussiin verrattuna, niin kumpi on parempi? No siis Jorgin porukan kanssa, kun ollaan tässä samassa ja mukavaa sakkia, niin kyllä tässä toimeen tullaan ja hyvin pärjätään. Ja ihan jees. Mä oon joskus aikoinaan All Starsin aikaa vai DMGP-aikaa ollut tässä tallissa, mutta kyllä pitää kumminkin sanoa, kun bussia jo, että vähän on semmoinen orpo-olo. Että Kyllä. Mutta on tää ihan tänne
tänne kun ei laittaa ove kiinni ja ainakaan tuulen. Niin... No, tässä on vähän se kanssa tälleen haastattelijan näkökulmasta, että tänne aika hyvin porukka piiloutuu, kun sitten täällä etsii silleen, että missä ne kaikki on. Ai niin, ne on tuolla noin nyt se ovien takana. Joo, kyllä. Eikä ole mitään niin Formula 1 tyyliä, mitään isoja logojakaan, että kuka on edes missä, niin pitää vähän aina arpoa, mistä porukkaa löytyy. Hyvä, hei, oikein paljon tsemppiä huomiseen ja Kiitos. toivotaan, Kokeillaan. että olisi niin kuin, ei paljon huonompi sää kuin tänään, mutta sitä taas tietää. Siitä ei tiedä ja sitä on oikeastaan turha katsoakaan täällä yhtään, että se ei pidä kumminkaan paikkaansa. Näinpä, niin ne kaikki sanoo. Kyllä. Hyvä. Kiitos Juha. Kiitos. Noniin, Samuli Saarimaa sitten tästä samasta spotista, missä äsken oli Pöytälaakson Juha. Jussipoika. Niin, Joo. niin tässä on siis tullut sullakin vähän menestystä nyt tänäkin viikonloppuna, mutta mulla oli semmoinen kysymys sulle, että miten nuo eri kuljettajat, niin onko erilaisia kuljettajakohtaisia eroja siinä, että miten he haluaa, niin kun tullaan nyt radalta toisenlaiselle radalle, niin, tai mä oon ymmärtänyt, että jotkut haluaa säätää sitä konetta niin kun ratakohtaisesti ja toiset haluaa, että se pysyy aina samanlaisena, niin miten sun asiakkailla, niin onko ne mitä tällaiseen kysymykseen vastaisit? Kyllä se oikeastaan aika harvinaista on se ratakohtainen säätäminen, että lähinnä sanotaan alkukauesta, jos on vaihdettu jotakin vaikka vauhtipyörän paino esimerkiksi tai joku tällainen, niin saattaa olla hyvinkin ratkaiseva asia siihen, että kuinka se menee rajoittimeen ja kuinka se kuski joutuu sitä käyttämään tai niin poispäin. Pitääkö meidän odottaa hetki, kauhea meteli tulee tuolta. Vetääkö siellä? No joo, joku vetää tunkkia. Niin, joku vetää tunkkia tosissaan. Joo, tosin ei sinänsä, että enemmänkin se mun täällä kisassa paikallaolo, mähän on niinku periaatteessa täällä niinku Jarkko Jylhä, Juha Pöytälaakso, Juha Rintanen ja Lauri Heinonen. Mä oon heille täällä niinku backupina, jos tulee jotakin, kuski huomaa jotakin tai mekaanikot huomaa jotakin outoutta, niin mä oon täällä päivystämässä, että mä katon, jos tietokoneen kautta ja tiedonkeruun kautta, missä mä voin auttaa, tai välillä autan sitten ihan niin kuin välityksen paikalle haussa, että vaikka kuski ja tiimi aika hyvin tietää se yleensä, niin tiedonkeruusta voi saada sitä henkistä tukea siihen. Niin, sulla on kuitenkin siinä todella rautainen se kokemus, että sä näet sieltä varmaan myös paljon nopeammin verrattuna, että sit jos tiimit katsoisi itse, vaikka hekin osaa, mutta se, että sä voit varmaan sieltä spottailla, että hei, tuota nimenomaan näin se menee ja se on lähinnä se mun osa täällä ja mä oon tosin niin sanotusti myynyt itseni, että mä oon kaikki kilpailut paikalla ja tavoitettavissa ja sitten on WhatsApp-ryhmä, mihin kun joku tarvii, niin ne heittää viestiä. Että en oo yksittäisen tiimin touhussa täällä. On itse asiassa aika semmoinen niinku mielenkiintoinen niinku tavallaan toimintamallinakin, ja toisaalta mun mielestä niinku kuvastaa tosi hyvin tätä nimenomaan drifting-lajina, että tällainen voi olla olemassa. Jossain muussa urheilulajissahan nyt tuollaisesta kultakimpaleesta pidettäisiin silleen, että joo, sä oot nyt meidän tiimissä, tossa on sulle tukku rahaa, että et mene mihinkään muualle antaa hyviä vinkkejä. Onneksi tämä on laji, missä kuski periaatteessa ja tuomarit tekee sen lopputuloksen, että niin kyllä. Mähän vaan niinku on auttamassa ja tukemassa, että se kuski voi antaa kaikkensa siinä suorituksessaan, että Sitten mulla on semmoinen kysymys sulle. Tuossa tänä viikonloppuna on itse ollut mä olin ton George Christoforoun tallin apuna sitten puolestaan itse vähän kuvaamassa ja näin. Ja sitten samassa pilttuussa tuossa itse asiassa naapurissa niin toi Zakouřilin Marko. Niin tämän viikonlopun jälkeen varmaan voidaan sitten lopettaa keskustelu siitä, että voiko nelisylinteriselläkin pärjätä. Niin, no mä sen oon tiennyt kyllä aikaisemminkin jo, että miksei sillä voisi pärjätä. Mulla on itsellä ollut 7,5-800 hevosvoimainen nelisylinterinen joskus toistakymmentä vuotta sitten pitkästi. Ja mä ajoin sillä jokapäiväiset ajot ja
ja niin kuin 2 vuoden ajan ja niin poispäin, että miksei, totta kai. Se, että onko se yhtä helppo kuin joku isommalla litratilavuodella oleva kone, niin sitä mä en osaa allekirjoittaa, mutta onneksi tää on vapaa laji, jokainen voi tehdä justiin niin kuin haluaa. Kyllä. Mitä sitten on sun mielestä optimi sit se stroke jitseta vai mikä noin niinku, vai onko olemassa joku mä muu, vastaan tähän samaten niin kuin mä oon vastannut aina ennenkin näihin asioihin, eli mun mielestä kaikista moottoreista pystyy tekemään, kunhan siinä on vihkiytyneisyyttä ja että on perehdytty kunnolla siihen asiaan ja tiedetään mitä haetaan ja kuinka ja niin poispäin. Tää lajihan on niinku kauan ollut jo niin, että kyllähän joka vehkeeseen tehoa saa. Se teho ei ole mikään se juttu, vaan se, että kuinka hallita ja kontrolloida sitä tehoa. Ja viimeinen 5-10 vuotta, mihin mä oon panostanut, niin se on ollut pelkästään se, että oikeassa tilanteessa se moottorin pitää olla räväkkä ja määrätyssä tilanteessa se pitää olla riittävän nöyrä. Että siitä saadaan oikeanlainen kaasua seuraava, oikean luonteinen, oikean käytöksinen. Niin se on ollut se juttu. Kyllä. Ja tuolla oli tänäänkin Kerr, joka veti 500 hevosvoimaa, ainakin puhuvat lähetykset 500 hevosvoimaa. Niin kuitenkin sit aika mallikkaasti, että ei se niinku tosiaan se teho ihan kaikki kaikessa ole. Joo. Toi teho on muutenkin vähän asia, mistä mä en mielellään edes oikein paljon keskustelisi, koska no, se voi olla parempi kuin ei siitä puhu, mutta kaikki julistaa, että ne ajaa 1000 heppasella, 1100 heppasella, mutta ei ne todellisuudessa semmoisella ajaa. Niin, ja sitten tietysti näyttää se hienolta, tavallaan ajatellaan nyt lajin sitä semmoista niinku markkinointimielessä. Näyttää se hienolta, kun sulla on siinä niinku 35, mitä niitä on niin 35 vakikuskeja ja kaikilla on se 900 000 heppaa lukee siellä lähtölistassa, että se ehkä on varmaan siinä se tärkeimpi asia sillä, niin kuin, tärkein asia sillä hevosvoima lukemalla. Toi elektroniikkakin näissä autoissa on mennyt vähän semmoiseksi, että jotta olosuhteet olisi semmoiset, että se moottori voisi antaa sen maksimitehon pihalle, niin se vaatii niin kuin aika paljon kaikenlaisia asioiden oikeinmenoa. Niin kuin esimerkiksi sähkökaasuläppää valtaosassa, niin mäkin ajan sitä meni niin kuin tosi monien eri parametrien mukaan, että se voi edes, niin kuin sanotaan, että se on harvoin niin, että se menee yksi yhteen niin kuin ton kaasupolkimen kanssa. Joo. Sitä ajaa paljon monet muutkin asiat sitä kaasuläppää. No tosta tuli sitten seuraavaksi mieleen, että mitäs mieltä ilokaasuista? Tuolla on kuitenkin tälläkin varikolla porukkaa, jotka käyttää. Ne aika ajoin, se on jännä, se menee muutaman vuoden sykleissä, ne tulee takaisin ja menee pois ja tulee takaisin. Se ilokaasupullon rahtaaminen Euroopassa, laivoissa ja muissa, niin se on semmoista uhkapeliä, että se voi ollakin, että sut yhdessä kisassa eikä sulla ole yhtään pulloa ilokaasua. Että periaatteessa niinku, mut siis toimiva tuotehan se on. Joo, toi sanoi ainakin toi George tuossa naapurissa, että hän niinku haluaa sen tavallaan varmuuden, että sit kun hän painaa kaasun pohjaa, että sit sieltä löytyy se 200. Mutta jos on oikein luonteinen moottori, niin se löytyy ilman ilokaasua. Mä en kiistä tuota millään tavalla. Mut tokihan se on tietysti sit, jos sä oot siihen tottunut ja sillä haluu ajaa, niin sittenhän se on niinku sillä ajettavaa. Se on justiin se juttu, että niinku nämä moottorit, mitä mä oon tehnyt, niin jos sitä luonnetta voisi jotenkin niinku kuvailla, niin ne on saatu vuosien mittaan kehitettyä ja muutettua niin, että siinä tulee kuskille jopa se tunne, että se voima vähän niinku ennakoi siellä kaasupolkimen takana, että kun meet pedaalille, niin tuntuu oikein niinku heti niinku se huutas, että mä oon täällä valmiina, että rauhoita vähän, niin mennään. Kyllä. Mut silti se ei saa tulla liian lujaa, niin kuin monesti noissa isoissa V8-koneissa ja noissa, niin saattaa olla sitäkin, että tavallaan kun sä avaat vähän sitä kaasua, niin se tulee niin paljon voimaa, että se tavallaan jopa hidastaa sua. Että kun kumminkin meidän pitää hakea vauhtia ja pitoa ja nopeutta sutivalla pyörällä, niin se ei voi olla niin, että se pyörii miljoonaa se pyörä. Siinäkin pitää joku kohtuus olla siinä. Kyllä. Hyvä. Olipa taas mielenkiintoinen keskustelu tuokio. Oikeasti kiitoksia taas oikein paljon. Ja niin kuin aikaisemminkin jo Espanjassa sulle sanoin, niin oikein kiva saada haastattelua.
Ei mitään. Toivotaan, että kiinnostaa ihmisiä. Ja... Kyllä. Ja käykää muuten Samulin kanavaa tilaamassa tuolla YouTubessa kanssa. Niin. Joo, välillä tulee materiaalia ja välillä ei. Joo, mutta kunhan joskus tulee, niin kyllä me katsotaan. Ei mitään. Hyvä, kiitos Samuli. Kiitos. So Ella, Yes, what the result you were looking for from today? yes. Not the result. I feel unlucky, but I don't know. I was doing really good practice runs. If I did one of my practice runs, 100% I was in the game. Before I go to the qualification for the first one, it rained. Yeah. So 2 drivers were in the wet and it was a disaster. So I changed the tires. I put a really low pressure, really grippy tires, and I went and it was dry. So before I start from the initiation, my spotter told me, it's dry, go 4th gear like it's dry. And I tried to go with 4th gear and the car couldn't speed. It had too much grip. So I miscalculate the initiation. I touched on the curb and the car, it was like on ice. And we had that exit. It was not too much exit, not something happened to the car, but you are in a 0. And then we go for the second one. I played a bit too much safe just to get points, but they were not enough. Yeah, that's unfortunately, Yes. especially this season in Drift Masters to Yes. play And safe. It's most likely won't no, get you into no. into the bracket. I had a good initiation, but when I transition early to be safe, not to overshoot, and I missed the zone. I barely got in the zone at the end. So if you miss a zone in Drift Master, you're out. And I feel bad because I had a good runs here. It was not super difficult track. It was I can get to the game. And even if I lose in top 32, I don't mind, just to get in the game, get the points, and continue. So yes, Ireland goes void now. We are thinking for Latvia. We have to prepare the car. We are going to fly back to Cyprus. The car is going to go to Marco. So tomorrow it's a free day for us. So we will check the car, prepare everything, and be ready for Latvia. And we'll see. Any specific changes or adjustments you are gonna do for the car before Riga, Latvia? I drove Riga. The good thing is that I drove it back in 2015. I went with my old car, so I have an idea of the track. But this is another car, it's a different thing. So I can feel that race by race, we are getting a level up, and the car as well. So now we did a unique alignment, in my opinion, and the car it's much more better. So we are going to the correct way of the driving style that Drift Master wants. So yeah, but I don't think we are going to do anything before Latvia. Most probably we will stay with the same gear ratio. I believe it's going to be okay to start in Latvia, 4th gear and downshift to 3rd, something similar to here. And yeah, we will have to do adjustment in the track after the practice and see. Hopefully we are close to perfect, a good setup, and we don't have to mess around. So on the first qualification run, you had that crash Yes. into luckily it was the tire barrier and Yes. not the concrete right next to that one. Yes. So that was only mostly cosmetic. Yeah, not even cosmetic. I Okay. think the bumper just fell down and we put it up. No brakes of the body kits or something. Yeah. So it was, I dropped a lot of speed because I had a spin and I was on the handbrake and brake. So I dropped and I just touched the wall, the tire wall. So it was not a problem, but you get faster because I didn't have a single exit yesterday and today all day. Not a single exit, not the tire drop, nothing. And when it matters, I did bullshit. So it's you don't feel good, A lot of people from Cyprus, they were watching. You bring these guys with me, they're coming with me to help. You want to go good, to be everybody happy. And that's not a good feeling. Yeah, that's so. But then again, it is
again one of those things that somebody needs to be on that spot. Yeah. Because nobody, everybody can't go to the top 32, and that's how it is. Yeah, we know how to lose. I'm not in. It's my first season. I know that I cannot beat everybody here. The plan is to beat everybody here, but I will need time. So hopefully we can keep up with these guys, learn every single round, get data, because I don't know none of the tracks. So I change already 2 gear ratios on the back. In Drift Master, you don't have time to do it. You have to come and be ready and know what to do. Because it's my first time, I lost some of the practice to change and figure out. But it's data for next year. Hopefully, if we are okay, we can do it again. More organized, more prepared. But still, we have still 3 rounds. We have to collect points, and we see. Okay, good. Yep. And then it will be next time in Riga when we meet. You will be there? Of course, that's I will good. be in every race if I don't get sick or die or something. So I'll be there. I'll be there. Yes, that's good. Absolutely. That's good. It's nice to having you, man. Thank you for all the support, the videos and everything. You do an amazing job. Thank you very much. Thank you for your kind words, and again, thanks for having me here this weekend. It was amazing. Yes. I mean, now, again, a little bit of a new experience, even though I did Finland with a different team. But now it's always like all the people are different, and that's the beauty of everything. You just learn. It's nothing downside. You learn. You see stuff. Nobody knows everything, so every day we learn something. Tomorrow we are going to cheer for Marco. He had the 4th qualification. He went to the final, the showdown. So tomorrow we are going to cheer for Marco. Yes. Hopefully he can win, and we will have a good party. Exactly, and I hope to get some words from Marco right after this, because I think we have proven at least one thing, but I'm gonna get that with Marco. All right. So, Ela, thank you very much, man. Again, thank you very everything. Much. And I want to give you a hug. Yeah, because thank you, man. It's been somehow so heartwarmingly welcoming that you've been to me here. Yeah, so, whatever you want, man. Even if you don't have pass in other races, let me know. No problem at all. Cool. It's a good thing, Drifting, it's bringing people together, learning from you, see your stuff, what you are doing. I'm really amazed. Thank you. You are more than welcome. And that goes to your direction as well. I mean, everybody here is professional in drifting. I try to maybe become one day professional, at least a little bit in this one, but I'm doing what I can. And, why not? It's the same. I have my own dreams, Dreaming is good, putting targets, and I believe that if you put it there and you put an effort, you can achieve it. Yeah, at least you will achieve something, that's for sure. Yeah. Might not be what we were thinking first, but you will achieve something. You will get better, other way. Okay. Thank you guys for watching. Thank you very much. Bye. Jason Banet. Yeah. You too. You are one of my favorite people to interview because you're always so happy and always really. Thank you very much. Because why not? So today, impressive result. Was it 13th in the quali? 13, yeah. Yes. Yeah, so very good job. Yeah, I'm happy. For a rookie. My question to you is that now there are all the other rookies. I think you are now leading the Rookies Cup, being the top rookie. I think it is so. I think Jarkko Jylhä is right behind you in I don't remember the exact spot where you are in the series, but anyway, it's really good job from you. How do you like Ireland, the new track? Yeah, I like Ireland, but I don't like. It's second round now after Finland. Same weather. Yeah, same shit. Yeah, exactly. Yeah, no, I'm happy. The track is very cool. It's fast. It's impressive.
little bit scary in the initiation, but it's okay. But to me, you like appear like a person who will do that full throttle the first time. Anyway. Yeah, full throttle. Not seeing anything, but No, I chase the first time for look and go. But I think that's kind of a good way to kind of shake all the nervousness away when you kind of go into the deep end, full throttle, and then you find a way. And it seems to work. Yeah. 13th this year in Drift Masters, 13th in qualifying. That's really good Yeah, result. I'm happy. It's my best qualifying. Yeah. By the way, I have a question about your car. Yeah. Because that is the only Subaru It's of the same. this chassis, yes. Yeah. But is it really? It was originally a Subaru? Yeah. It's Okay, a really okay. Subaru. Yeah. Okay. But still, it has the 2JZ. It's just the logo change. No. Exactly. Yeah. But I think it's fun that Yeah. you Yeah, run it as a it's Subaru. very as a good Subaru. car. Yeah. Yeah. I mean, that's one of the rare chassis that has been taking wins recently. Yeah. For quite many years actually. I mean, Yeah. we have Oliver Randelu and Kevin Pesor. Yeah. They took the wins this year and last year in the opening round in Yeah. BMW. But other than that, has been with the Toyota or it's 86 Japan car. Yeah. Or a Nissan S. I have series, before Series 1 BMW, but I prefer this car. Okay. Yeah. What do you think, or how it is different? Is there the chassis, it's more aggressive in the transition. Yeah. Okay. Cool. It's very good. Apparently, yes. Good. Hey, thanks for speaking with me again. Thank you. And best of luck for tomorrow. And hopefully we have a reason to talk again. A good reason. Thank you very much. Thank you. See you. So I have Harry Kerr here, one of the wild cards from Ireland. And you did really good job today getting into the bracket. And if I've understood correctly, you did it in pretty underpowered car compared to the others. Probably the lowest horsepower car in the grid, I would think. It's Yeah. 650 horsepower compared to the 4 digits everyone else has, but we're making it work. I had an earlier discussion with the Finnish motor engineer who's going here with the other many of the teams kind of supporting them, and I guess it's quite much about the drivability in the end instead of the top end power. Yeah, anyway. this is it. Yeah, it's not all down to the number that the dyno says. Like the number can say anything, but if it doesn't drive nice, you're wasting your time. Like, and then of course you need to drive the car, and you need to be good at that too. yeah, that usually helps. It doesn't matter if it's how much power you have No. if that's not there. Then That's the thing. It doesn't matter if this car was 300 horsepower or 3,000 horsepower. It would still need to be drove the same. Well, Exactly. I think so anyway. And if I've understood correctly, you are also leading the Irish Championship in this car? Yeah, currently leading the Irish Championship and the UK Championship this year. Yeah. So that's good year so far. That's pretty good achievement, and I mean I don't need to be wondering why and how you got that result today. So, but anyway, good job. The level in Drift Masters is crazy high. It's next today. level. It's really impressive, and you can always congratulate yourself if you are in the bracket at least. No, really happy. To be fair, now an 89.5 and a 90.5. But the worst thing is I'm against Dwayne McKeever now in the top 32. Yes. Good friend. We only live half an hour from each other. Yeah. But it is what it is. I know, but that happens, especially here in Ireland. It's so many Irish drivers, Yeah. and actually quite many others wildcard drivers this got is into it. the bracket. So it's quite unavoidable Yeah. to happen in some. That's now, the thing. I think it was Tomas Kelly and Jack as well. Yeah. and Madness. but anyway, this it is is- it. it That's is, the way it goes. part of the game, You can't do and- much about it, you know. so anything else? I mean, what is your goals for tomorrow realistically? How do you think about it, or is it just you go Just and try the best. But I don't know what they'll be like for speed. Obviously, the bigger tires, the Drift Masters, it's a guessing game really. But no, we're going to push 100% and hopefully come out on the right side of it. Even if we don't, we're sure we'll have fun. And it's been great experience. Yeah, and we know that Dwayne, even in the loaner car, he's not gonna be. No. He's not gonna be the easiest. No, opponent definitely for you, not, but, no. Yeah. But no, all we have to do is push 100% and see how we end up. Okay.
Any other wild cards? Do you have sent any other wild card applications for any other races? No, I'd say this is a one-off. Just trying to do the Irish Championship and trying to do the British Championship. I'm probably the lowest budget team here, probably anywhere, and just trying to make it all work in the year. But no, hopefully it finishes up the dream year, and hopefully for more rounds in the future. Cool. And yeah, at least from what I see in your driving, I would like to see that kind of driving in Drift Masters in the future. Hopefully, as well, so, hopefully. Good. So thank you very much for your words, and let's see tomorrow. And you know, if we have a good reason, let's catch up later. Hopefully. Thank you very much. No problem. Thank you. Cheers, White. Cheers. Fix the angle a little bit. People told me that I'm looking too much into the camera, so now I need to get the angle really right, and then I need to look at the one down. Learning every day something new. So, Fionn Roche here in my interview again. Yeah. Good to have you again. Thanks for having me. Today it was the quali, and on your first run, the rain couldn't have started in a worse moment than it was for you. Yeah, I was sitting on the line and I was watching the run before me. I couldn't see the car, but I could see the clouds of smoke. I could see that the track was fully dry, and literally just as Marcin was getting ready to send me, it just started raining pretty heavy. I turned on my wipers, but I have 3 settings for like the speeds. And when I took off, the wipers were too slow and I couldn't see up. I couldn't see out the windscreen properly, so I was going up the straight, pulling gears, trying to like get the wipers to work properly. So it was pretty stressful, but I managed the first corner pretty well. It was pretty slippy, but going into the second corner, I just let the car die down too much and just straightened. I think I was probably not the only one in the audience thinking about what would happen in the first corner. But I think you managed that really amazingly well. Yeah, I mean, you had no idea what is going to be on that corner. Yeah, I even since yesterday and today I only got 1 full lap of practice, and that was in the dry. So like normally when you watch an event and the first guy that gets the wet lap, it usually results in like him going off track or something. So I was happy I stayed on for the first corner at least and didn't make too much of a show of myself. So did you have some mechanical issues or? Yeah, yesterday we just had an issue with the clutch. We only had a 2-hour session, so we couldn't get what needed to be fixed in time. So I didn't get any laps yesterday, and then this morning there was a piece on the knuckle inside for the steering. It was getting caught, so the steering wasn't counter steering. So but pretty stressful. At least the track should be quite familiar to you. Yeah, anyway. Yeah. I mean, at least it is here and not somewhere I've never drove before. And 1 lap, I would probably be a lot worse off somewhere else than here. So. Yeah, I mean, if it would be the qualifying with the first try, the first corner, and it being blind would be quite intimidating. Yeah, most definitely. likely. Yeah, definitely. Okay, so expectations for tomorrow then. You're facing Kuba Brzkonski. Yeah. And I'm not going to try. Well, I mean, obviously my expectation is to try and to win my battle, but I'm not going to just try focus on that too much. I'm just going to try and focus on what I can do and not what the battle is going to be like. Just try put in a good lead run and a safe chase run and not make too many mistakes. This track, I think people win battles from making less mistakes rather than like putting in a 99-point lead run in a battle or something like that, Yeah. So I'm just going to try play pretty cool and just have fun, Yeah. So. And luckily, drifting is a sport where 1 second can kind of turn it to and it works both ways. Yeah, I mean, exactly, it can work in your favor or it can go against you. So that's the joys of drifting. Yeah, but that's also really the beauty of it. Yeah, that you never know what's going to happen. Yeah, and makes it so good of a big spectator sport. And, definitely, everything. definitely. Good. So thanks for this interview. Yeah, and thanks for having me. Maybe talk with you later. Yeah, thank you. Cheers. And best of luck. Yeah, thank you. Ja tämän päivän videon lopetuspätkä tulee mistäpä muualtakaan kuin Teemu Peltolan Mersun konttorista. Täällä ollaan. Tää on jos ette usko, niin tossa on muuten Teemu kypärä ja ajokamat. Tää on heillä normaali juttu aina kisan jälkeen, että voit istua autossa ja ottaa kuvia tai
sen sellaista, niin nyt minä teen täällä sitten videon. Ja hei, oikein kiva, kun katsotte näitä videoita. Se on mulle oikeasti se paras palkinto tästä näiden tekemisestä ja näitä kyllä kiinnostelee tehdä sitten myös jatkossakin. Ja tietenkin myös tänä viikonloppuna homma jatkuu. Valitettavasti tuolla mun varikkoisännällä ei mennyt niin hienosti tänään, mutta toisaalta sitten saatiin vähän iloita siitä Marko Zakouřilin hyvästä menestyksestä tänään ja se oli kyllä mahtava homma sitten kaiken kaikkiaan. Ja tästä sitten jatkuu homma huomenna. Se on kaaviopäivä. Saa nähdä minkälaista keliä tulee. Tänään on ollut sellaista, mitä on sattunut tulemaan. Ei oikein pystynyt taas ennustuksiin luottamaan, niin kuin jo tuossa aikaisemmin silloin alustuksessa jossakin vaiheessa sitä sanoinkin. Niin ei muuta kuin pysykäähän kanavalla ja palataan taas huomenna. Se on moro.